Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Everyone may now be seated. A pleasant day to everyone. Thousands of Oriental Negrense, domestic and foreign tourists come to witness the opening ceremonies of Buglasan 2017, graced by our President. The Buglasan Festival is Negros Oriental's movable provincial fiesta, participated in by the province's 6 component cities and 19 municipalities. It was born in 1981 when a search was conducted to compose a contingent that would represent Negros Oriental in the Folk Arts Festival. To deliver his welcome remarks and to officially declare the opening of Buglasan 2017, may we call the Governor of Negros Oriental, Governor Roel R. Degamo. Nakuyawan ko. Thank you. Our honored guest, led by the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Participating groups coming from the different agencies and departments of both the national and provincial governments, contingents from the different towns and cities of the province led by their respective city and municipal mayors, corporate sponsors, friends, thank you for joining us in the opening salvo of our 2017 Buglasan Festival of Festivals. We also express our grateful thanks and appreciation to Mayor Rodrigo Roa Duterte for honoring our invitation and taking time out of his tight schedule to grace today's Buglasan opening and celebrate with the Negorenses. Daghan kayong salamat, Mr. President. Atong pakpakan ang atong presidente. As an annual event, the Buglasan Festival has given impetus to the preservation and enhancement of our cultural character. It has also served as a vehicle for harnessing and mobilizing our people's gifts in the arts as an engine for economic development. Moreover, the Buglasan Festival has highlighted and strengthened the spirit of unity and cooperation between and among local government units and tourism stakeholders in Negros Oriental and nearby provinces. This year's theme, Transforming Negros Oriental into a Sustainable Ecotourism Hub by 2025, jives well with our administration's trust of putting Negros Oriental in the tourism map as an ecotourism hub, considering our array of natural attractions. It is with this thought that I convey my warm welcome to one and all, and along with this, I now declare the 2017 Buglasan Festival open. Thank you very much, Governor. At this juncture, may we request the President to give the awards to the outstanding Oriental Negrense, to be assisted by Governor Roel R. Degamo.
First, a posthumous award for excellence in the field of law and jurisprudence is given to the former Supreme Court Chief Justice Felix V. Macias to be received by his daughter, Mrs. Cynthia Macias Sicat. Finally, an outstanding Oriental Negrense Award for excellence in the field of science and environment is given to Dr. Hilconida P. Kalumpong. Thank you, President and Governor. At this point, let us listen to a vocal duet of Mr. Cristiani B. Rebada and Ms. Hannah Corinne D. Castillo for their own rendition of the song, Ikaw. Mr. Rebada won as the Best Performer of the World and Vocalist of the World, Senior Division, and Ms. Castillo won as the Vocalist of the World, Junior Division in the World Championships in the Performing Arts held in Long Beach, California, USA on June 29 to July 9, 2017.
Thank you, Mr. Rebada and Ms. Castillo. At this point, to introduce our guest of honor and keynote speaker, may we respectfully call on the Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd L. Dino. The President of the Republic of the Philippines, atong pinangga, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Daghang salamat sa inyong kortesiya kandi sila. Ang atong gobernador Roel Digamo, ang presidential assistant, mura ka ng akong suguon nga ridapit sa Bisaya. Na mga butang gusto kong dinalian, ang atong amigo gikan sa Cebu, si Lloyd Dino, Mike among tawag, the Presidential Advisor for Political Affairs, si former mayor ng Tagaytay City. Kauban ako sa motor palagi, kaya kilala kami. Si Mayor Tolentino. City and municipal mayors, local government officials of the province of Negros Oriental, members of the armed forces, members of the PNP, maayong gabi kaninyong tanan. Actually, I was delayed because niadto ko sa libingan ng mga bayani to visit the wake of two soldiers. Ang usa retired pa ng usa na disgrasya sa Marawi. Bawan ninyo, sakit man sa akong buot nga mosulti nganing nahitabo karon. But ako man ko'y ga-declare og martial law. Ug ako po'y gasugo sa mga sundalo ug pulis nga muadto didto para makipag-away ang uban nangamatay. Kada gabi sa akong basahon akong briefer, and this is actually the report of what happened that day. Makita ko sa usahay ang unang bakbakan yun sa Marawi. Daghan ko og pulis og sundalo nako nga namatay. Nagaampo ko nga we are winding up, and I hope that this will be end soon para we can move forward. Akong ingon kanila, for both sa kampo dito sa terorista o sa mga atong pwersa, wala may nidaog diha. For those maranaw nga nangamatay, ang ako lang gisakitan kay naay mga maranaw nagpagamit sa mga terorista nga ISIS. And that ISIS is not Islam. Nahibaw ko. So tiyan talang mo tinuod nga akong amanghan taga Danau, Cebu. Ang akong inahan, ang iyang lola, Maranao. Ang akong lolo sa mother side, Chinese. Pero sa akong pagka-Pilipino, walay maka-question sa akong panindigan, sa akong gugma, sa akong nasod. Muna, nasakit man sa akong buot, I had to declare martial law because if I did not,
I would have to stand impeachment from Congress. The matter was very serious. The siege was violent. And you must remember na it started nga na ay mga iserve nga warrant of arrest unta ang mga pulis. But they were met with a volley of fire and they had to call in the armed forces of the Philippines for help and assistance. And it turned out that they were just waiting for the most opportune time, because actually what was the issue there was drugs. Time and again, I warned the nation, ingnan ta mo nga pagbantay mo kay diri sa Mindanao, kusog kaayo ang droga. It was fueling the rebellion. Pero wa pa kaya na mo mabasa that naana sila di ay, the Maote brothers, all of them went out of the country to go to Syria and Iraq to arrange for a meeting o 15 ilang leader nga buhaton, motong emir, ilang gitawag. So when it finally came nga ang ilang emir ato si Sahiron Hapilon I took it to mean nga naanay mga sabot nga seryo. Because ordinarily, take it from me, kanang maranaw og tawsog dili na magkasinabot. Just like any other tribe, they find each other sometimes not really repugnant, but they do not mix. So katong pagsulod ni ngadto ni Hapilon, and he was declared the emir, nagduda nako nga naay mo buto. But I thought all the while that it would be simultaneous with Cotabato. Nasayop ang akong pag-agpas. We're talking to the advisor for security, si General Esperon. We thought that it would be somewhere in Cotabato. Kadtong pag-adto sa drug, nag-atang na sila. And it is very appalling to realize that until now, they have not run out of ordnance, IED, and ammunitions. We did not expect the resistance and the resurface in that dimension. We are now in the fourth month, into the fourth month of fighting. But hopefully, it will be soon. I'm going there, maybe, well, I'm going there somehow in a few days. Kung matapos na unta na. Nganong nadugay kay ang away diha is very much like what is happening in the Middle East. Syria and Iraq are in shambles. Mosul, Aleppo, and to this day, sige pa silang away because there is a new development and it is urban terrorism. Nakapwesto na sila sa mga building, ang ilang armas na nasa underground, and they have this strategic point. Munang daghang kong patay nga sundalo, kang ilang mga snipers na kapwesto, og ilang gipalibutan ang lugar tanan og IED. Wala kaayo ko'y sundalo o polis ga kanang harap-harapan. So always ang akong casualty is naigo sa sniping o pagbuto.
So, mo ta akong giingon sa mga armed forces, generals, o police, you have to change your doctrines of studyuhin ninyo na kay dugay ang away diha. Dito sa Middle East, hantod karon to this very day, Iraq is still fighting to gain the last foothold of that piece of property. And that would be about 4 years ago until now. Munang away karon, so it makes it doubly very dangerous. But I am decided na I will build a strong army and a strong police. Paghawa na ko, hopefully, kailan yan, ewan ko. But sana before I leave, I would be able to leave behind a very strong and well-equipped police and military men. Because terrorism will not disappear. We anticipate another assault, maybe this time, 2 or 3 places in the Philippines. But we are prepared. We are not ill-prepared, but we are prepared. And it's gonna be a long haul for all of us. Terrorism. Dugay na. And it's a kaning mga ISIS. Walang ginawa itong mga kundi pumatay at magsira. And they kill babies, women. After raping women, they kill them. Sakit ko lang yung mga hostages na Christians. And they were being raped every day. And I hope na yan ang nakapatagal. So I question sa military. But I have always cautioned them not to destroy kung maari lang the mosques, the shrines, at to minimize, to do everything, even at the great expense of lives, na malibre ang mga hostages. You know why? We cannot just go there and destroy also everything. Pag sabihin mo, gaganti tayo, sisirain rin natin. We cannot do that. We are a government whose action must always be calibrated. Now, the reason why I was very hesitant to, madali lang sana, binumba na lang lahat yan. Pulpog, pulpugin mo. But the problem is, remember that there are about 2 million Filipinos deployed as workers around the world, and about 2.5 million of them are in the Middle East countries whose religion is Islam. Kaya yun ang bakukang ko sa ulo every time I sit down to decide before I sleep whether to just allow, sabi na, bomba na lang natin lahat. Pati yung bato, pati yung any shrine there being used as a sanctuary. And I could very well understand the frustration of the military and the police. I know that. But as a leader, I have to think 1,000 times before I decide on a very precipitate action. Eh sana pinulpog ko na lang na isang buwan din natapos. But you know, you have to be extra sensitive because we are not alone in this world. And there are so many religions that abound around. Di ka lang basta-basta papasok in the name of victory, but at the same time, placing in jeopardy the lives and the families of the so many million Filipinos outside of the country working to the almost, may bago
magtalo na lang out of desperation. Mulukso na lang magpakamatay dahil sa hirap ang inabot nila doon. Yun ang iniisip ko. Now, let me just, marami kasing ingay in deference to everybody. But I do not want to strike fear in your hearts. I have decided to call off drug operations except to one sole agency, the PDEA. Yung nakaalam sa problema, which I got a message from Villegas through a friend, pare rin. Sabi niya that we are starting to heal. Silang mga pare, okay lang yan. Alam ninyo na you do not want to see people being killed. Sinugal ko yan. Pero alam ng lahat ng military pati police, the consequences of that could be far more serious. Ayaw ko nang ikwento because I do not want anybody. You know the magnitude of drugs. Ang sa Mindanao, ang pinakamaraming namatay, I have about 72 soldiers killed in drug operations. Sundalo. Ang pulis, mga 39. Why? Because of the violence of this drug operation. Now, kung kaya ng PDEA, well, yan gusto ninyo to point responsibility, and anyway, the law says it's the PDEA who would be the lead agency. Sige. But that is fraught with so many grave consequences. Pero it's being appreciated by the pare, by the human rights, maniwala ka. Minura ko yung, look at imagine telling us to matanggal daw tayo sa UN. Yung kagabi sa television, talagang hindi lang ako dito. Gibalik ka sa ginako sila. And you know what? Johnny come lately. Here comes the ambassador of EU to the Philippines disclaiming na yung mga tao pumunta dito, yung mga leftists dyan doon sa ibang lugar, hinihila ng left dito. You know, the left, they cannot never hope to win. And pag nawala na ako sa picture, they cannot expect government and then to talk to them again. It would be for the longest time. Sila yan nag-apura, hindi ako. Wala akong pakialam. We used to be friends because I was a politician. Kami mga, Mayor Digamo, kisihuda ka kung si Satanas ka, NPA ka, namano, sige, Kasi, buto man. Iya pagbuto dia daog ta kaya ang NPA dia tabang sa ato. Yun. Noon kasi politiko lang ako sa Davao City. Pero ngayong presidente na ako, I cannot even concede to them one bullet. Ni isang bala wala silang makuha sa akin. Ni isang They must understand that I carry the burden of governance and I have to protect the people and preserve the republic. That is the long and short. Yan trabaho ko. Wala akong pakialam kung gusto mong makipag-away. Total, I said, we have been fighting for 50 years. I was listening to the idiots when I was a student. Ngayon,
Mamamatay na lang ako, marami na akong apo. Gusto pa nila ng, o di sige, we can fight another 50 years if that is what you want, to the chagrin of every Filipino who wants peace. Pero hindi ko, bahala mo, gusto mo. Imposible ang hiningi ninyo eh. Di tamag ka sinabot yan. At huwag mo akong madalain, tulak-tulak madaliin. Sige na. Mga po na yung mga lep, mga hingari, pinutang, ina. Tapos, kagabi, nakinig pala yung mga ambassadors, text ka agad, they are not part of the EU. Bakit hindi ka nagsabi? You kept your silence while they were yakking here. Sabi ko, tama na yun. Tama yung ginawa ko. Tinakot pa ako na tanggalin tayo sa United Nations. Kaligaya ko doon lang. Ano mga nakuha natin sa United Nations? Wala. Sige pa tayo contribute dyan sa mga buang na yan. Kaganda ng mga opisina. Ano mga nakuha natin dyan? You know, even to expel a member would eventually, that issue will go to the Security Council. There are 5 voting members dyan. United States, Britain, France, Russia, pati China. Isang boto lang na ayaw. Wala yang. And do you think China and Russia will vote for the expulsion? Eh kung ang China nagtulong sa atin ng baril, 2 beses nagpadala dito ng tag-4 na cargo plane sa Clark. Tapos ang Russia, kailangan ba yun? Kung siya tubong? Ha? 25 maabot na po ilang barko magdiskargag armas. Sige. NPA, paita. Na ako'y bag ko mga armas. Wala'y problema. Nagdugang kong sundalo, 20,000. Magdugang ko mga 7 batalyon sa SAP. Kanang bata, ayaw ko yung matanda, gusto ko yung 18, 19 yung padagano ni Mutibuk Adlaw. Si inyong commander sa Western, si Uka, muritar naman na. Hindi na kamong dagan. Huwag naman na sila. Gusto na ako. Nakita ko sa Makati, sa Marawi. I was there several times. Mo take off ko sa Marawi basi gabi landing may kalubihan sa kampo, alas 8 sa gabi, take off ko. Ayun, pero ugma na lang kasi, ugma. Asam ko nung katulgon sa kalubihan? Uli ta. Kasi alas 8 sa gabi, take off eh. Anak na lang akong pagtingin sa sundalo ko. Ay, siyempre, my problem is the post Marawi. I have to take care of the wounded. Plenty. Yan ang concern ko. Do not be offended, pero yung namatay, okay naman. There are benefits. Pero yung, kasi they are always perennially short of money. I propose to them na yung Fort Bonifacio, pinagbili na yung halos karamihan dyan BECD, maunang conversion. Sabi ko, itong inyong Fort Bonifacio, ibigay ko ito sa inyo, kayo ang magpatakbo. Do not sell it, just lease 50 years, another 50 years. Ang lease nito will give you all the money that you will need for incremental increase every 3 years, sweldo, and the much needed
trilyon yan. Para wala na kayong reklamo na hinayaan kayo ng gobyerno, ibigay ko sa inyo ang power to run and do some business. Maghanap na lang kayo ng ibang kampo dyan sa taas. Marami namang Cavite. At saka army man, bakit kinahanglan gwapong kampo? Military naman yan. But itong proceeds na ito will keep the armed forces healthy and strong. Sabi ko, saka yun una kasi nawala ang pera. Well, it was not complied with according to the agreement. Ito, walang lukuhan to. Kayo na mag-lease, pero no selling. Renta lang nyo, 100 years, maraming habol dyan. Itong drugs, pidiya lang. I said, I will not make it public, but it is fraught with so many dangers. But if it works, then okay. But if it fell short to the expectations, panilipay man ang pare. Doon sa competition pala kapon, may dalawang sinaksak. Nandyan sa briefer ko. Yeah. Kanang surfing, di karon sa secure. Dapat tayo kapon. LSD pati marijuana mixture. So, PDEA yan. PDEA, sabi ko, walang pakialam ang Armed Forces, PNP, NBI, lahat, pati Customs Police. Pag mayroon, bigay mo kaagad sa, pag may habulan, pag nagsabi, sir, druga yan, huwag na kayo. Pag namatayan, ang tao nila, EJK, ako AKJ, meron akong sarili ko, extra killing for, yun ang gusto ng, I'm not criticizing for seconding my choice sa pare. Pero sinabi ko lang na maraming alam ng mga sundalo yan pati pulis. Sabi ko, yun na. That's it. Pero terrorism, wala yan. I will not even allow basigunting ligwat yan. Because they will eat us. Walang hiya yung mga ISIS na yan. Walang ginawang putang inang pumatay. Walang ginawa yan kung hindi maglug-glug. Gawain mo yan sa pag-abot na ako, anaon, tapos ka. You know, they always taking the Lord, the name of the Lord in vain. Kasi mali magpunta doon sa Marawi, taga Middle East, Arabo. Sabi, Allah, I come here to be a martyr, to die. Sabi ko rin, pagpunta ko una, sabi, why are you here, Mayor? Mayor kasi ang tawag ko sa akin, patawag ng presidente. Bakit nandito ka, Mayor? Gusto ko rin mamatay. Ikaw lang maputang ina marunong mamatay? Bakit kami hindi? Came here today to die for my country. Sige. Pasikara tayo. Kasi kung patigas-tigas ka nga, di ako takot magmatay. Ay, samot, nako. Kapoy ng trabaho ang siyang ina. Kapoy naman yung ko. Ganyan, aeroplano, kanina paglanding, mga napusog kayo. Kausa, bugok man ng mga police pod. Ganyan mga babae bitaw nga, police. Kanang aeroplano, gamay na yan. May anak na
Kasi tao ka ng yawa. Basta ka na nagasiga na. Kita mo. Pero ang jet manggod, baski nag may bagyo sa Visayas, basta maka-take off lang nga ito maayong panahon, taas kayo na eh. At 22,000 feet, wala na na'y bagyo. Nandyan lang yan sa baba ang bagyo. Beyond 18,000, wala na yan. So, if you'd notice, pag kanaog ka na sa aeroplano, daghan ng turbulence, lihok na. Kaya na may daghang clouds. Actually, ang clouds sa formation is a turbulence. Hangin na suyok ba, munam ka na yan. Agi kag, lihok kayo. Na, anak man, kapoy na ko, anak-anak, gintay ko. Pulis na ako. Tawa ko, anak sila nga. O, tinawa na. Anong sigo? Bakit, sir? Sigo, akong gituyo, gid ba? Sabi ko nga, nagluhod naman ng piloto. Ano man siya? Ambot. Ako galuhod. Layo naman yung lingkuranan, murag supa. Sige, silang anak. Tanong. Kusong kaya. Tanawas gawas. Tanawang kilat. Kaya ang pagkaiguog ka ng clouds, mo reflect man. Makita di mo ang puti ba nga, murag kilat, murag thunderstorm. Naku, pumasok tayo ng thunderstorm para mukhang nawala tayo. Guba siguro ang gayro na anak po ko na putang piloto, sige na magpangadje. Nagluhod naman sa cockpit. Anak po dahil ko. Anak ko lang. Mga buang ko. Ako na ilang kilamano. Ako, goodbye na lang ha. Major tong kaling akong nurse. Naamang yung nurse. Mandatory na. Assignan kay nurse. Tumara kay dalaga ka pa. Wala ka masyadong ano. So, babay na lang ha. So, kita na ko. Tanawang thunderstorm. Kilat. Mura magyod o kilat na. Pagkanaog, baka ko katawa. Katong usang si Mariam, dili na mo report ng major. Dili na mo report sa ako kay, hindi na mo sakay kay aeroplano. Adlok na kang matay. Pareho na taan sa kinahanglan magpamaot-maot punta. Mauti ba? Pamaot-maot. Bakit? Yung lang ba marunong putang ina mamatay dito. Tsaya mo, hindi talagang mamatay ka. Kung panahon mo na. Parang advantage to shout to the heavens that we are ready to die. And so, what about it? Ako, mo bitaw ng ikaw yung may I invite Mr. Cristiani Ribada, best for Miss Hannah Corinne Castillo. May I have the honor to invite you sa Malacanang sa Christmas party. Para kumanta kayo. Para makita ng mga Tagalog kung gaano sila kayabag. Siyempre, may comparison ka na eh. Would you be willing to travel to Manila to grace the occasion? Okay? Ako kasi sa Davao, at kayong galing Davao, every year, nagpaparte ako ng, alam nila yan, so galing man dyan, AFP-PNP. Tapos ang mga disabled, another night yan. Then, mga pare o mga pastor. At mga pare nga tonto, sige kigistorya, panlibak siya ako, hindi kayo kasali. Yun lang ano. Tapos, disabled, pati yung commercial street workers. Tanan. It's only in Davao walang vice squad.
Hindi ko talaga sila pinayagan yan. Nung naging mayor ako, inabulis ko yan. Kaya ang ginawa nito, mga buang na ito, hindi dito kasi bababait eh. Manoro yung mga bar o nightclub, ang mga tonto, mga yu, murapog city health, mga yu og kanang permit, unya manakop. Mayra bagdakpon nga presohon, dadoon sa istasyon, ipatong dito sa lamisa, wala na. Kwaon pang kwarta. Kaya ako naggalit, sabi ko, wala. Muna ang Davao dagag street worker. Wala man rin ang maibigay trabaho. Muna ako, every time, muagi ko, naog ko say, bigyan ko sila ng pera, balot, bagkango. Muna doon ang mga babae. Kanay sir, si kuhaan imong driver, sige man na nga rin mag-pick up sa amo, mamili. Putang ina mo, pulis. Ginang pulis, kumagalit ha. Piskal pa ko na ako'y kaso. So, prosecutor man, ready your honor, one witness. O, na police, qualify na. Tingin ka, kailangan ka nagtrabaho, saan ka na, saan, blah, 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 blah. Do you have an affidavit regarding this case? Yes, Fiscal. You have it with you? Fiscal, murag, mahatag man ako tanan sa Fiscal's office. Okay? Kuha ko ng record, hanapin ko. Is this the one? Yes, Fiscal. Everything written here is true and correct? Are you sure? Yes, Fiscal. So may tanongin kita ngayon dito, masagot mo? Dahil siya nga. Fiscal, pwede kong muhunghong sa imo? Kung saan? Kung sa may akong itubag, kadang naa sa apidabot o ang tinuod? Putang ina kang pulisa ka, papriso. Bulat taho ang takarong rin. Papriso yung gunito. Madisbar pa ko na imong kalaki. Ay nang ka, kung sa may akong itubag, Fiskal, ang sa akong apidabit o ang tinuod, mayawa na. Di maloko ng gano'n. Maro kayo tadiha. But anyway, I came here to just to deliver 2 pages. Kahaba ng flight ko dito, so 1 hour. Mura na akong 2 pages. Magwala ang nag-receive siya. I think I signed an administrative order restoring back the original setup. Yan man ang gusto ninyo, ayaw ninyo. Okay man. Huwag mo gusto, kakadikit mo sa Iloilo, Lunggo. Tapos Lunggo nga rin, adamo. May ikwento ako sa inyo, pero huwag ninyong sabihin. Kasi baka magalit eh. Sigurado ka, hindi niya sabi. Kailan mong pinyol? He was a former governor, mayor of Lang. Kasi nakatog Davao, at halos lahat kayo nakapunta Davao. Di ba sa airport na ay masahista? Yung mga blind, sila lang ang binigyan ng privilege dyan na pumasok. Magmasahe. Ako, kung magpasok ako doon, magsalita ko, kumusta mo? Ay, si Mayor, Mayor, kumusta ka? Makahawak na agad ng kamayan. Si Pinyol, di man kayo kaila. Lingkod siya. Masahe na. Sir? Lunggo ka, sir? Kayo mga Ilonggo, biro lang yan, ha?
Tikal, may tao ka na sa Mindanao. Biro lang ito. Ay, lola na ako, taga Iloilo. Sir, lunggo ka? Oo ba? Ano na, alam mo? Si Gobernador Pinyol ko? Uy, Gob, kumusta? Gob, may problema tayo. Ano problema mo sa ulo ko? Gob, ulo mo nga, daw puno ng hangin, Hoy, ang lola ko sa father side, taga Iloilo, Asawa ko, ano niyan, tatay, nanay niyan, lolo ko, Iloilo, nanay niya, Bulacan. So, huwag kayong magalit sa akin, biro lang yan. Sa Maranao rin, kung kami-kami lang magbiroan, hindi kami wag lang na yung ano. Ako, kasi sabi ko nga, Maranao ang lola ko. Kung kami magbiruan, okay lang sa amin yan. Wag lang yung Kristiyano o ibang tribo. Talagang magagalit yan. Pero kami sa Mindanao, kasi ang Maranao ang pinaka-negosyante. Maski saan mo makita yan, hanggang Abra. Dibidi. Tsaka hindi mo talaga minsan pauwi isa sa Marawi, di magdaan ka ng Kalinan. So, hinabol siya ng gwardya, anong highway patrol. Habulan sila matagal. Nung pina-flag down na siya, ginaganon, babagang bidyana. Parking siya. And lakas ng takbo eh. Sabi niya, paglapit ng pulisan, "Oh, sir, anong kasalanan ko, sir? Anong walang kasalanan? Kanina ka pa doon sa boundary, hirit ka na. Kala mo, iyo itong daan." "Ako, sir, nag-overspeeding." "Oo, tingnan mo yung metro ko doon. 140. "Totoo ka, sir? Ako ang nag-overspeeding." "Overspeeding ka." So, yun na ako sa manubila. Pala. Paano na to, sir? Ikaw yung ka-overtake sa akin, tapos ako ang overspeeding. Hindi man nila magalit. Kung ako, wag lang yung sa Ilonggo, linte nga, kalagot ka sa akon. Di lola ko Ilongga, So, yan. Muna na akong ikahatag ninyo, more or less ito ang ending nito is, basahin lang natin, ngayon, kawa naman May this occasion foster solidarity and camaraderie as we take part in realizing the country's potentials. Hand in hand, let us lay a new foundation upon which we will build a better nation. Join us in achieving our vision for a more comfortable and productive life for every Filipino. Daghang salamat at mabuhay kayo. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte, for your inspiring remarks. And now may we request the President for a photo opportunity in 2 batches. May we request the